Hello, friends. The head of Rostelecom, Russia's largest internet provider, says WhatsApp is dead, Telegram will die in the coming days. The state-backed messenger Max is growing and gaining momentum, so everything is fine. WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо. The official is absolutely happy with everything. Я перехожу на голубиную почту. Я плачу за интернет. Мне он зачем сейчас нужен? Я просто ощущаю вот в такие дни, как будто меня каждый месяц грабят. Вот просто забирают деньги, а я не пользуюсь благами цивилизации. Алло. Просто у меня уже нервов нет, у меня ни интернета нет, у меня ничего нет. Мне что, голубиной почтой пользоваться? Вы что? How wonderful it is that there are truly people at the top who are constantly thinking about their people and caring for them. What could possibly be more touching? Я извиняюсь за то, что я в таком виде, но мне просто срочно нужно выговориться, потому что мне кажется, что я начинаю просто сходить с ума от тревоги. Я всегда любила Россию. Я была уверена, что я никогда не захочу отсюда переезжать, что мне никогда в жизни не появится даже таких мыслей. Но сейчас, читая все эти новости, понимание того, что я вообще не понимаю, что происходит, в какой момент все так сильно, кардинально изменилось. За последние 2 недели я не прочитала ни одной хорошей новости, которая бы касалась граждан, которая бы касалась какой-то комфортной жизни. В итоге я вижу только новости про блокировки, войны, дорожания, запреты и так далее. И все это, естественно, идет в негативном ключе. This is exactly one of those cases where she first found out about the internet blocks, and only then vaguely heard that there was a war going on somewhere. As they say, war has a good memory. It knows how to return to where it came from. The boomerang law has not been cancelled. Сегодня я спала больше 10 часов, и когда я просыпалась утром, я понимала, что я просто не хочу вылазить из своего кокона, из этого одеяла, потому что я понимала, что мне нужно снова жить эту жизнь, читать эти грёбаные новости, и с утра просыпаться уже с тревогой, с головной болью и непониманием вообще, что делать дальше. И засыпать вот этим непонятным чувством внутри, которое просто тебя морально убивает. This is still basically nothing. So far, no rockets or drones are raining down on your head. No sirens are screaming through the night. The neighbors are not banging on your door asking to stay over because something flew through their window and they have nowhere left to live. This is not even real trouble yet, just the introduction. Я помню Россию вообще совсем другой. И, конечно, я не хочу вообще принимать то, что сейчас происходит. Politics was always something I felt indifferent to. I simply crossed it out of my life. Let Putin do whatever he wants with the country as long as I do not have to take responsibility for anything myself. Я понимаю, что сейчас просто ограничивают вообще во всем, и даже тот же ВК, который сейчас я веду, просто через силу, потому что я понимаю то, что эта деятельность блогерская, мне она нравится, она мне приносит какое-то удовольствие, какую-то, знаете, вот я нашла свою отдушину, а сейчас мне приходится просто подстраиваться под эти запреты, под которые подстраиваться я, естественно, не хочу. Poor girl. Somewhere another girl in Kharkiv, who has been living without windows for 3 years, is surely looking at her struggles with such deep sympathy. И тут я понимаю, что у нас как будто бы было все, а теперь нет ничего. Вот сейчас меня очень сильно волнует страх за свое будущее, потому что со всеми этими событиями в мире, в твоей стране, просто очень вообще страшно думать о том, что будет с тобой даже завтра. Here are 2 simple rules. Pay attention to politics and do not bomb your neighbor. Then you will not have to wonder what will happen to you tomorrow. Раньше у меня была уверенность в своем будущем, я знала, что я буду, кем я буду, как я буду, то сейчас я просто не понимаю ничего. У меня никогда не было такого сильного желания, знаете, зарыться в одеяло, просто лежать, чтобы тебя никто не трогал, чтобы ты ничего не читал, чтобы ты ни о чем не думал. Мне просто хочется куда-нибудь спрятаться, чтобы от этого всего уйти. That is what happens when people stay silent and endure for so long that they end up with war, a country drifting toward North Korea. And now what is left? That is right, to hide under the blanket. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. The setting is Bataisk. A local woman, thoroughly brainwashed by television, is cutting internet cables in her apartment building because she is convinced the radiation is making her feel sick. Почему вы режете? Нет, почему вы режете? Обращайтесь. Почему вы режете?
Потому что плохо себя чувствую. А почему ты проплавишь? Почему прямая связь? Прямая связь. Just think about it. You live in modern Putin's Russia, constantly juggling which VPN to install next or trying to find the latest way to get online. And now it looks like people may also have to stand guard over their internet cables. Then again, why would she need the internet when that hairstyle of hers can probably connect straight to aliens? News from the category of sanctions only make us stronger. The head of the State Duma's Defense Committee, Kartapolov, said that drone attacks are not really something scary at all. In fact, they are even useful because they give our air defense valuable experience. Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО, и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нету ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов. You don't understand. This wasn't Ukrainian drones successfully hitting their targets. It was their heroic elimination with the help of oil terminals. Putin has outplayed everyone once again. Members of the State Duma who flew to the US to discuss lifting sanctions were immediately told that it was impossible. Apparently, they thought that handing out candies with Putin quotes on them, just like Dmitriev did not long ago, and sharing a few beers would somehow make the issue solve itself. But alas, an astonishing piece of news that is almost impossible to believe. Viktor Orban was outrageously booed by people at his own rally. Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. That moment when your face says, "Why are you treating me like this? I've got elections coming up soon. Could you at least show a little respect?" The Novatek gas plant on the Baltic coast has shut down after a drone strike. Oil terminals in Primorsk and Ust-Luga have stopped shipping oil. Russia is facing yet another gasoline shortage. But the most important thing is that the petrodollars were just about to start pouring into the Russian budget because of the war in Iran. Oil prices had just started to rise. The Americans had just allowed purchases of Russian oil to help stabilize prices. And then, boom, one terminal down, boom, a second one gone. Ukrainians are absolutely incredible. Вчера в Клёново сбили беспилотник, и он попал, собственно говоря, в дом моей тети. У нас сейчас реально происходят какие-то ужасные боевые действия, и это не только там на границе, это рядом с Москвой. Интернет глушит не просто так в центре. Типа в школе экономики вообще нет интернета в самом здании, только Wi-Fi. И понятно теперь почему. И когда я говорю, что не коснется нас, мы планировали ехать на дачу. Вот там не было съемка, не было указ. Поэтому мы остались дома. They defeated the Swedes, and now the Swedes live in a paradise where even dogs get pensions. They defeated the Germans, and the Germans, in despair, built a country where the toilets are cleaner than a Putin patriot's conscience. They defeated the Japanese, and the Japanese, in response, built a country where even robots feel human. Lies, theft, and the hypocrisy of Kremlin officials, that is Russia's real tragedy. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon. For just $3 a month, you'll get 24-hour early access to new videos, exclusive content you won't find anywhere else, direct interaction with me, and more. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. Right now I have 84 incredible patrons. Please, let's hit 90. Not saying goodbye. See you very soon.